Hello mga kabayan! Welcome back again sa aking YouTube channel. I'm gineerbens and sa video ito ay meron tayong tutorial video coming up. So by the way guys, kung hindi mo pa napanood ang ating first episode, doon din discuss kung paano makapag-open tayo ng ating overseas Filipino bank account dahil para ma-access natin itong OFW Reintegration Program. So yun na nga guys, ang ating pag-uusapan for today ay ang OFW Reintegration Program. So ano itong program na ito? So ito po ay nagbibigay ng oportunidad sa ating mga OFW na papahiramin tayo ng pera para makapag-start up tayo ng ating mga business sa Pilipinas. Somehow meron tayong option kung gusto nating mag-start ng ating business sa Pilipinas. So mag-income ka dito as OFW, then at least meron kang another income doon sa Pilipinas. So far I know maganda yung discussion natin dito dahil magkakaroon tayo ng opportunity para makapag-start up tayo ng ating business. So ano itong OFW Reintegration Program? Ito ay program tied up between Land Bank and Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Land Bank and OWA. Business opportunities are provided for OFW. With our credit assistance, you can now put up and run your own business as an alternative to your overseas employment. So ano yung mga eligibility requirement para makapag-avail tayo or makapag-loan tayo sa program na ito? So first, you should be an OFW certified by OWA on membership and capacity building program attended. So meron mga program si OWA, dapat nakapag-attend ka ng mga programs na yan or mga seminar na yan. Then yung eligible project na pwede nating may put up, variable project belonging not limited to the following fields. Pwede kang franchising, pwede kang agri and non-agri production, pwede kang marketing, pwede rin construction, pwede ring rental, service, trading, and transportation. So those are fields na pwede nating i-put up as our business sa Pilipinas. So ang contract tie-up with top 1,000 corporation. So ano yung purpose ng ating loan? Pwede natin siyang gamitin as working capital. So magandang opportunity para sa atin to. Pwede rin fixed asset acquisitions. So those are the loan purpose na in-offer sa atin. So ang project cost sharing is borrower's equity minimum of 20% to the total project cost. So yung propose mo na total project cost, so meron kang minimum na 20% as equity. Then ang loan mo is maximum of 80% of total project cost. So loan amount, magkano yung pwede nating ma-loan? Pwede ka makapag-loan ng minimum loanable amount, 100,000 with the following loan ceilings. 2 million for the single proprietor. Laki. 5 million kung group of OFWs kayo, mga entrepreneurs, na mga grupo-grupo. Pwede kayo mag-loan ng 5 million, partnership, corporation, or cooperative. So, kayo mga friends, kung gusto nyo ang interest rate niya ay 7.5 per annum, fixed for duration of your loan. So, okay na rin to, 7.5. Kung maganda naman yung business nyo, ano lang itong 7.5, di ba? Kung maganda naman yung business na maiput up mo. Collateral, object of financing and or other collateral securities acceptable to the... So, paano tayo makapag-avail sa loan na ito? Visit the nearest OWA office and undergo orientation or eligibility screening and processing necessary training. So, kailangan nating umattend sa OWA yung mga trainings nila para tayo ay ma-eligible sa pag-avail ng program na ito. Then, number 2, secure the required OWA certification for submission to Land Bank. So, after that, makapag-attend ka ng trainings, kailangan mong kunin yung certification mo from OWA, yun yung i-present mo para sa Land Bank as your eligibility requirement para sa loan na yan. And then, visit mo lang yung Land Bank lending center or lending unit nearest to your place and residence of business for more information and evaluation of project proposal. So, yun lang yung ating gagawin. Pagkatapos mong umattend sa OWA program, then kuha ka ng certificate, i-present mo yung proposal mo sa Land Bank. Kalas, pwede ka nang mag-start up ng iyong business. So at least tayong mga OFW, meron tayong another option na naman para makapag-start up ng ating mga sariling business. At I believe na kung ikaw talaga ay isang business-minded, what is just 7.5% as interest per annum doon sa magiging profit mo sa business mo, di ba?
So kung interesado kayo sa mga program na ito, ilagay kayo mga link dito sa baba para ma-check and verify nyo rin kung ano itong mga programs na ating dinidiscuss. So I hope na may natutunan na naman kayo sa ating episode na to and makapag-isip kayo ng mga options. Ayan, so I guess that's it for this vlog. I hope that you learned something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel. I-tap yung notification bell para ma-update kayo every time na meron tayong bagong upload. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and God bless. Watch me through the square. I don't even see you out there. Trying to pick a side, try to split up all the fanfare. I'm not one of these, but you're giving me a hard time. Take you out.